Bismillahirrahmanirrahim. زه یم انجینیر اصغر بادشاه او مونږ یو نوی سیریز یو نوی سیشن شروع کوو د MCQs د سیول انجینرینګ په دنیا کې چې څومره زموږ پښتانه وروڼه دي او څومره پښتانه خلک دی او په پاکستان کې او په ګرد و نواح کې زما دا ویډیو ګوري دا ستاسو لپاره ده دعا ساتئ او دې کې موږ کوېسچن سټډي کوو نن ما چې کوم چپټر شروع کړی دی هغه دی بلډینګ کنسټرکشن او دې کې کوېسچن نمبر 47 دی دا به زه مکس شروع کوم چې کوم اسان کوېسچن یې به زه وړاندې کوم او دا به تاسو په پوره پاکستان نه پوره آل دنیا کې به تاسو چې کوم دی دا تاسو ته هیلپ درکوي او تاسو په کمپیریټیو ایگزامینیشن کلیر کوئ انشاءالله سو شروع کوو دا کوېسچن دی د فارم ورک from the under surface of slab can be removed only after نو که تاسو وګورئ دې دلته کې یو خبره کوي چې under side of slab که نه لکه دا د چت د لاندې فارم ورک نه موږ څومره ورځو کې درې کوو لکه که نه نو د هغې لکه دا اوس تجربې پورې ډیپنډ کوي چې ته ټول نه څومره تجربه په سایډ کې خو زه باجاجي به درته وښیم دا بیسیکلی ریموو کېږي فارم ورک slab وړاندې دې کې دوه خبرې ریموو کېږي څومره ټایم او د فارم ورک وایسته او دا ریموو کېږي 2 ورځو بعد یعنې چېرته هم چې کوم دی مونږ چې کله چت اچو لنډر اچو که نه نو هلته کې چې کله مونږ فارم ورک درې کوو نو دا به چې کوم دی دا مونږ درې کوو 2 ورځې بعد ټیک ده د دې خپل بیا سپیسیفیکیشنز وي اوس هر ملک خپل سپیسیفیکیشن پاکستان کې ACI سپیسیفیکیشن فالو کیږي امریکن کنکریټ انسټیټیوټ که نه بار کیف دا دی ټیک شو دا یو ټاپک موږ ډسکس کوو دا یو کوېسچن ډسکس شو د سلوشن وشو ټیک ده فارم ورک وایسته اصل کې بیسیکلی خبره ده چې فارم ورک که تاسو وګورئ نو فارم ورک چې کوم دی دا لکه الریډي دې کې ورکړي دي که نه چې لکه دا لکه بیسیکلی ټمپرري وي عارضي موږ سره دا سټرکچر وي لکه سټرکچر خو وي دې کې خو څه شک نشته که نه لکه دا موږ سره سټرکچر خو دی خو دا موږ سره څه دا موږ سره عارضي سټرکچر دی او دې باندې موږ موسټلی څه کوو لکه مطلب موسټلی په دې باندې چې کوم دی زموږ چې کوم کنکریټ دی چې کوم کنکریټ موږ اچو پور کنکریټ او ظاهره خبره موږ کنکریټ اچو کنکریټ ولې اچو چې به موږ ته زموږ چې کوم څه حساب دی کوم موږ لنټر دی چې هغه موږ خپل شیپ ته راشي نو د دې خپل شیپ دپاره ویستو لپاره سریع پرته فارم ورک اچولی شوی او موږ کنکریټ پرې نه اچو نو دا خو به دا خو که فارم ورک ته درې کړو سریع په هوا کې به پرې به وځي نو کنکریټ پرې واچو نو دا سټرینتن شي نو دا چې کوم دی خپل کنکریټ اوریجنل شیپ راویستو لپاره موږ څه کوو موږ فارم ورک یوز کوو ټمپرري سټرکچر دی used to contain poor concrete and to mold it to the required dimension in shape and support until it is able to support itself هغه پورې موږ نه اخوا کوو چې څو پورې دا زموږ کنکریټ خپل چې کوم سټرینث یې نه ګین کړو 7 days minimum موږ سره کرایټیریا وي د سلیب دپاره ولې چې په 7 کنکریټ په 7 days کې 70% سټرینث ګین کوي ټیک ده بل فارم ورک دپاره دا موږ سره نیسیسري اکوپمنټس وي لکه مطلب دا موږ سره چې کوم دی نیسیسري اکوپمنټس دي ټیک ده لکه چې موږ څه یوز کوو که نه like let's see if we want to use all these equipments so we can use that پاغه کې موږ سره دی کرین دی پاغه کې موږ سره لکه کرین دی کرین پکې موږ یوز کوو سرکولر سو ماشین دی جنریټر دی ایر کمپریسر دی بیا کرین ټرک دی بیا سپینر دی بیا هینډ ټولز دي ټیک شو دا ټول بیسیک شو دا موږ په کنکریټ کې دا په فارم ورک کې موږ یوز کوو د دې چې کوم دی اکوپمنټس دي او ټولز دي که نه فارم ورک دا پکې یوز کوو ټیک ده alright اوس تاسو دا کتلی شئ دا فارم ورک دی دا اوس ریټرنینګ وال لپاره دی ټیک شو دغه شان که دا پکچر باندې زه کلیک کړم دا فارم ورک چې کوم دی دا لاندې تاسو کتلی شئ دا دې سایډ نه چې کوم دی ایزیلی دلته چې کوم دی دې ځای کې د لاندې لګېدلی دی دا فارم ورک لګېدلی دا سټیرکیس دپاره ټیک شو او دا پراپس دي دا دې ته پراپس وایي ډاګې
دا ډایګي دي ستن بعض خلک ورته ستنې وایي بعض خلک ورته ډایګي وایي ډایګي ستنې دي دا مختلف شیپس دي موږ سره دغه شان دی دا موږ سره د بیم دپاره چې کوم دی لکه بیم چې کوم دی د هغې دپاره موږ سره دا فارم ورک لګېدلی دی ټیک شو دا کتی شي as you can see دا اوس د کالم دپاره لګېدلی دی دا د بیم دپاره لګېدلی دی ټیک شو دا پراپس دي ټیک ده نو بارکیف مونږ خو د سلیب خبره کړه د اوو ورځو لپاره چې کوم دی مونږ څه کوو مونږ چې کوم دی مونږ فارم ورک یوز کوو سلیب لکه که دا زه وګورم که دا مونږ سره سلیب دی دا اوس وګورئ دا سلیب دی دا بیمان سایډونه دي او دا پراپس دي دا اوس کنکریټ اوو ورځو پورې هلته کې پروت دی ټیک شو نو you should remove the formwork absolutely you should remove the formwork from the underside of slabs after 7 days نو امید لرم چې دغه ریلیټډ چې څونه هم سټف دي دا یو ټاپک مو شو فارمورک والا نو ستاسو به ځان کلیر شوي بل اوس یو کوېسچن دی سوال دا چې دا کوېسچن دی 42 نمبر چې موږ سره کوم هورایزنټل ډي پی سي وي ټیک شو نو بیا خو چې ډي پی سي وایي څه ته او بیا هورایزنټل ډي پی سي څه وي ورټیکل څه وي او دا 1 to 4 دی دا موږ سره ګریډز اف کنکریټ دی اوس دی ګریډ ته څه وایي دا به تاسو جواب راکړئ 1 to 4 ټیک شو او په دې کې دوه به د هینډ درکم چې منبع کیپیټل ایم راځي نو ګریډز دي دا څه به وایم دا چې کوم دی ایم کوم یو ګریډ دی دا ایم 15 ګریډ دی نو ایم کریکټریسټیک strength book the kana of concrete characteristic compressive strength of concrete after 28 days بعد چې کوم اچیو کیږي ټیک شو اوس خو وګوره دا ګریډز دي موږ سره مختلف ګریډز دي نو دې کې چې کوم دی دې کې تاسو وګورئ ما دې ګریډ خبره کوله M15 دا 1 to 4 دی نو په دې کې چې کوم دی as you can see already ورکړي دي چې کوم دی M mix دا وایي mix څه شی دی نو که تاسو وګورئ دا دې کلیرلی دا M mix دی دا characteristic strength of concrete دی نو دا چې کوم دی دا ما سره mix دی اوس دې د characteristic strength ولې وایي ان میګا پاسکل نو دا په میګا پاسکل کې دې ته تاسو ځکه وایي چې کنکریټ 28 days کې خپل فل strength gain کوي نو دې ته compressive strength ځکه وایي که نه چې ته دې کله ټیسټینګ کې compression دپاره what if you are a well experienced engineer so you can learn that but if you are not sorry for that but I will tell you but if you can pray for me for a good life and good career good future data zakawai that's why it's called compressive strength because you have to test the concrete sample for compression test so why we test this for that you should go to the site and work in civil industry civil construction خود دې مونږ compressive strength test کو after 28 days to دې ته compressive strength وي او دا مونږ سره په میگا پاسکل کې وي اوس 1 میگا پاسکل د څومره نیوټن پر ایم سکویر برابر دی پریشر دی کنه یا 1 میگا پاسکل ما سره څه برابر دی باغې هم تاسو یو هینټ درکو مزه کوي او دا سیول ماشاءالله تاسو ته ما دا ډیټیلز نور راوړه او دا سیول ډرایک ورکړی دی ګریډ سی ما سره او دې نه علاوه چې کوم دی ما سره ګریډ سی نو ما دې خبره کوله M15 چې کوم ما سره 1 to 4 دی ټیک شو د دې کمپریسر سیسټم ما سره څه دی دا ما سره 15 دی د دې کمپریسر سیسټم ما سره دی 15 دی دا 15 څه دی دا کمپریسر سټرنث دی میگا پاسکل نه دی مطلب دا دی چې 28 days بعد به د strength 15 میگا پاسکل برابري چې کله تا ټیسټ کې خدا په ډیزاین مکس باندې ډیپند کوي په کنکریټ مکس ډیزاین باندې ډیپند کوي CMD او CMD څه ته وایي دا به تاسو د فیوچر ټوټوریالز کې ډسکس کوم خو دې لپاره تاسو لاړ شئ سایټ کې ایکسپرټیز زده کوئ سکلز زده کوئ دا ټول سکلز دي که نه خو دا په CMD ډیپند کوي کنکریټ مکس ډیزاین باندې ډیپند کوي دا په ډیزاین مکس باندې ډیپند کوي که نه خو جنرلی M15 د سیمنټ سن اګریګیټ چې کوم پروپورشن دی چې کوم په اکثر یوټیوبرز ته ویلي پارټ
هلکه پارټ څه ته وایي شودګانو پارټ ورته نه وایي شودګانو دې ته ویلی شي پروپورشن دا پروپورشن دی تناسب دی مقدار دی که نه هغې په دې هم نه پوهېږي چې 1 پارټ 7 2 پارټ سینټ 4 پارټ پریکټیکل ورته ثابت کړي پریکټیکل دا په لاسګاړو کې څنګه اچوي دیټس ا ډفرنٹ پرسونا دا به تاسو زه بیا چې ملټي ټوټوریل کې وښیم که نه چې پریکټیکلي په سایټ کې څنګه دا کنټرول کوي تاسو تیورټیکل خو نه دي ویل نو دا اټس مین چې لکه افټر 28 ډیز بعد د کمپریسر سټرینث ټیسټ خامخا د 15 میگا پاسکل برابر وي که نه سیوا کېدی شي بٹ اٹ از a standard and you can see these standards are given as 5 7.5 like if I'm talking about the M20 which is 1:8 1 ratio 1.5 ratio 3 it's mean that if you crash this cylinders after 28 days at site and it is cured and laid inside in a water pond its compressor strength test must be 20 megapascal minimum and it can be higher depending upon the curing and how you fill the cylinders. You need to give a care to the fill of the cylinder. You must have a lab technician hired. You must have your supervised inspectors. If your inspectors are not corrupt, or if your lab technician are not corrupt, he will give a full dedication to fill those cylinder and then give that jaws, then give that molds right inside, and they give the blows. My bad, beg your pardon, give you that blows. So they're giving a sequence of blows in 3 layers. First you fill the concrete inside the mold. I'll discuss it in future. Okay, let me discuss quickly. Then you give the blows. How many blows? That's a task for you. Then you pour some concrete. Then you give the blows. How many blows you then given? Where the cylinder is 80% fill up with poured concrete, that's your task. And then you complete it for full blows, when you pour the concrete into the top surface, and then how much blows you should give it. That's another task for you. Ask from your lab technician. After that, go to civil site. So that the care must be given to them. But right now, after casting 28 days, the M15 must give you 15 megapascal. All right. ګوره تاسو کتی شئ که نه زه سپاټ لایټ آن کوم دا 15 میگا پاسکل دی ټیک شو او دا 5.57 پاؤنڈ پر سکویر یعنی 15 میگا پاسکل د دې پی ایس آی برابر دی خو دا ضروري نه ده ټیک شو لکه چې مطلب دا خو لکه ما کمپریسر کریکټرسټک کمپریسر سټرنث ما وایي چې 15 به دا characteristic strength after 28 days په دا 15 میگا پاسکل برابر نو هغه چې ته پاوند ته ما واړولو دا هغه ما سره 217 5.57 والو نو اوس ما سره خو که یو پروجیکټ کې 124 ما د 3000 پی ایس آی پکار دی نو هغه الریډي سټرکچر ډرایینګز کې ورکړي وي چې زما به M15 څه برابر وي ټیک شو او M15 ګریډ یعنی 1:4 به زما سره برابر وي 1:4 ریشیو د څونه پی ایس آی هغې دپاره بیا موږ کنکریټ مکس ډیزاین کوو ټیک ده ډي پی سی څه ته وایي ډي پی سی چې کوم دی یو بیریر دی through the structure designed to prevent moisture rising by capillary action such a phenomena known as rising damp ټیک شو یعنی ډي پی سی بیسیکلی چې ما سره موږ کله چونایي کوو بریک ماستري کوو نو هغې نه موږ سره څه کېږي هغې نه موږ سره مویسچر برخیږي ټیک ده چې کله موږ چونایي کوو نو لکه سب سټرکچر نه موږ بریک ماستري راوخیږو فاونډیشن کې نو بیا موږ چې سوپر سټرکچر ته ځو بیک فل کېږي او سره بیک فل سره چې کوم زموږ سره پلی آوټ دی باندې موږ ډي پی سی واچو نو موږ سره مویسچر کنټنټ سوپر سټرکچر والز ته نه ځي نو وای دا ایکشن ته ویلی شي کیپلري ایکشن او نو دې لپاره موږ بیریر ورکوو بیریر موږ سره ډیم پروف کورس دی دا بیریر از ډیم پروف کورس through the structure designed ٹھیک ده to prevent moisture its main purpose is to prevent moisture او moisture جوړي capillary action نه ٹھیک شو او دې پنامه ته ویلی شي rising dam ٹھیک شو capillary action کې rising dam نه rising dam is the effect of water rising from the ground into property د ځمکې نه دا اوبه راځي ولې چې بنیاد کې ما سره خاورې ځمکه وي نو پای کې موږ چونایي واچو او بیا هلته نه بره نه بیا موږ هغه چونایي بریک مستري اخیرونو پاچو خښتو کې چې کوم دی د ځمکې نه قدرتي
natural چې کوم اوبه یا راخي یا برخي دي وایي هغه پر موږ barrier ورکو ټیک ته. So DPC موږ سره horizontal and vertical نو ما سره په question کې څه DPC وا نو ما سره وایي چې horizontal DPC د thickness په څونه ما سره په سنټیمیټرز کې نو د thickness چې کوم دی د دې thickness ته ما سره 4 سنټیمیټر ٹھیک شو نو 4 سنټیمیټر څونه انچ برابر دی پاکستان کې خو انچز فالو کیږي موږ غول د انچز یوز کوو ٹھیک شو نو سنټیمیټرز په انډیا کې مې بي سنټیمیټرز په انډیا کې یوز کیږي با یا مې بي سعودي عرب کې یا نور داسې ممالک کې یا افغانستان کې ٹھیک شو یا گلف کنټریز کې او پاکستان کې خو موږ برټش سټینډرډز یوز فالو کوو فیټ FPS feet pound second. So دا 4 centimeter برابر وي او په سایډ چې کله موږ چک کوو دا به د 4 centimeter برابر it must be equal to 4 centimeter or in inches او یا په انچ کې 1.57 inch برابر یا 2 inch برابر کېږي د thickness په موږ چک کوو په سایډ کې 4 centimeter یا 1.57 inch ټیک شو 4 centimeter answer دې زمونږه یا 1.57 inches or 2 inches right نو د دې thickness په سایډ کې دا چک کوو اوس کله ته وګورئ دا ما سره ځمکه ده نو دې ځمکه کې ما سره دا خښتې ګوره د DPC لاندې ما سره DPC لاندې ما سره خپل چې کوم دی دا لکه دا ما DPC ده نو اوس د DPC لاندې دا DPC لاندې دا چونایي شوې ده as you can see the brick masonry are laid there why it's laid there because it's layout because this is we excavate the surface and that brick masonry according to the layout plan and drawings came from the excavated bottom the bottom which we did for raft lean or if that's not the raft then it's come from the bottom surface of the earth crust right that walls come out from the bottom surface and you have a cross section so you have to follow that cross section a different cross section for wall foundation we will discuss that in some other tutorials but because of that walls come out from the ground so obviously as I discussed it this brick masonry below the DPC absorb the water from the ground by capillary action and that capillary which is called the rise damp so we provide this DPC work 4 centimeter thickness ये जो कम thickness थे the 4 centimeter right ये जो कम thickness थे it must be 4 centimeter okay yeah it must be 4 centimeter सेवा वर्के खपल ځان کته پرایویټ کار کې کوئی ټیکدار نقصان وکي او خبره ده کوي خو مې وستا په هایټس کې به فرق راشي سوپر سټرکچر کنه دا چې ستا 10 فوټ هایټ ته DPC سیوا ورکې ستا ردی به ګډوډ شي بیا that might can be the case but how much تاسو په تاسو ته homework number 3 hope دا به 4 cm ورکو خدای یو بل کوېسچن به ډسکس کو چې دا د کوېسچن نمبر دی 49 the building construction 45 my bad it's 45 okay so anyhow that might be discussed so which one of the following rock is used for monumental buildings so monumental buildings the para mumkam yo rock use ko so rocks different qismo di us rocks discuss ko alag topic hai ab alag discuss ko ho monumental buildings se to monumental buildings ټول نه غټ بلډینګ غټ مثال تاج محل دا مونومنټل بلډینګ دی پدې کې چې کوم کانه استعمال شوی دی اوس دې کې راک کم دی لومبه کوېسچن خدای چې راک کم دی تاسو کوېسچن کوي معنا راک او دا ویډیو به ډېر زیات اپریشیټ کوئ دا به ډېر فالو کوئ یا به ډېر سبسکرایب کوئ ولې هغه تاسو لایکس یا سبسکرایبرز یا د ویوز وګورئ نه ما دا غي ضرورت ته خو زه مهنت کوم چې دا یوټیوب خو په لکونو مطلب لکونو خو نه خو په سلونو کال به دا چې کوم دی دا ویډیوز روانې مونږ به نیو تاسو باندې او دا ویډیوز به چلیږي نو ماته به دعا کوئ انشاءالله
د خجون د اخرت او څنګه ځان ته کوي خو ځکه چې تاسو مهنت کوم ماته به ویسو الله دې موږ روغ ژوند راکړي خو عمر سره ان شاء الله دا زموږ دپاره یو assets دي تاسو یو assets ښیم these are my skills دا زما dedications دي دا زما effort دی زما مهنت دی دې دپاره به تاسو ماته ویوز راکوئ ټیک ده نو دا ټول غټ اگزامپل دی اوس دې کې غرق کم دی د خپل ځان وچلګوئ بیسیکلی چې کوم د ماربلز یوز شوي دي که نه دا ماربلز فرنټ کې چې ښکاري these marbles are made from rock. So what rocks is that rocks which is used for monumental buildings? Like I'm talking about the rocks. So there are different options in that. So that is the marble which are used for monumental buildings. It means that in monumental buildings we can use marbles. So marble is also rock. Sandstone is rock. Slate is rock. Granite is rock. Because all of these options are given under the custody of rocks. Okay, so that's for sure. This is absolutely for sure that all these are rocks. Granite is rock, marble is rock, sandstone is rock, slate is rock, but marble is one of the rocks which is used in monumental buildings. Okay, we can cross verify it as well. So option B is given here, which is marble is the rocks which is used in monumental buildings, right? So that's another question which we will discuss right now. That's my one of favorite I have studied before, and I'm teaching you skills and knowledge of civil engineering and construction. So question number 33 in building construction. As you can see, the piece of brick, we're talking about the brick, okay, cut with its one corner. I mean the brick must be cut it down. This is for sure. Let me go to the whiteboard. Like that's a brick, okay, let's say that's a brick, so it must be cut it down. It's mean that brick has to be cut it down. I mean one thing is sure, the brick will be cut it down. Brick will be cut it down with its one corner equivalent to half the length. One corner equivalent to half the length. What did you get by this? That's the position. One corner equivalent to half the length. What do you have learned from this? What do you understand from that? One corner. How many corners the brick have? I'm not going to ask you this question from you. Answer this. I mean, I will change this video into the English. I must have been illustrated this video in English because I'm so good in English. But I'm going to ask you the question. What do you have to do with that? I mean the piece of a brick cut with its one corner equivalent to the half length. And yo corner chakam da kana ab the half length barabari. And half the width of a full brick is known as. So a brick is four corner, one this corner, one this corner, one this corner, and the other corner is this one. So when you cut the brick with this one corner, so in this case we have selected this corner, right? This corner I have selected this one right there. So when you cut it with one corner equivalent to half the length, that must be equivalent to half the length and half the width of full brick. The full brick in Pakistan is 9 inches length and the width is 4.5 inches of a brick, and the height is 3 inches. This is a standard size in Pakistan. 3 inch by 4.5 inch by 9 inch. So I cutted the brick in such a manner, in such a fashion that like here this is one boundary and here it's another boundary, and this is cut in the slope. You can see it's a slope right now. Okay, so
if I cut this brick, now this entire is the length. This entire is the length of a brick, but this is the half length of a brick. Okay, this is the half length of a brick. So it's cut in such a way, it's cross cut it, it's cut it in a slope da se tircha ta cut ma cut ko pa slope ki me cut ko ko da di cutting na bad the che kam ma sara length hai, it's remaining length. I mean the length is full, but when you cut it in such a manner that its length become half. So like I can see this portion is cut it, this portion is cut it, this portion is cut it. How much cut it? This is the deviation, which is cut it half the width. So I will not gonna take this place into consideration because it's cut it. The only place I will take in consideration is this one. So I cut the brick in such a way that its length is equal to before the length was this entire length. Okay, this entire was the length of this brick. Yeah, this was the starting length, but right now the length is, after cutting the brick in such a way that its length is right now equal to the half length, which is 1/2, half of this length, and width is equal to half of this was the full width. Okay, this was the full width. I'm using architectural clicks and standards from AutoCAD. So right now this is equal to half of the width. This is called king closer. My name is Bacha, and by caste Allah is the king, Allah is the creator, but Allah is giving me the caste of Bacha. So this is a king closer. So we have discussed this brick. Now for this you have to remember me your entire prayers. So the answer is king closer. Alright, so it's this session it's for the last question. We will meet you in second tutorial, but that's a question number 40. Alright, let's get back to this question. A wooden block hinged on a post outside a door is known as. Like, what did you get from this? Like, it's already telling you in a question that a wooden block. If you can look it out, if you can look to the question, a wooden block, it's already, the famous people saying that the answer is already hidden in the question. It's a wooden block hinged on post outside a door. Like, I'm talking about the door. So a door had different components, but this is hinged on post outside a door is known as cleat, stop horn, and none. I already answered it. It's cleat. It's cleat. For verification, I already clicked the answer. But what is cleat? One thing is for sure. This cleat is basically used for support. Okay, because that's a block hinged on post. So when it's hinged on post, so what is a post and door? First you need to learn that. So these are different options. दा मुख्तलिफ options दे मुझसे पर दरवाजे के ठीक शो देखिए post चिकम दे post दा मासरा post दे post असल की दा frame दे मासरा ठीक शो लका दा post दे बिया दा जिदा post दा मासरा post दे दा बिया दा मासरा post दे दा frame बिया दा post दे ठीक शो बिया दा post दे दा frame दे
ٹھیک شو نو سوال سوي سوال دا وایي چې ووډن بلاک دا یو بلاک کې ما سره hinged on post دی په پوسټ پسې انختی وي دی په outside او دروازې نه بهر is known as cleat نو دی یو cleat بهتر example دا دی لکه دا basically تاسو understanding the purpose د website تلانه رالما لکه دا کور دا ما سره هغه frame دی ټیک شو دا ما سره frame دی دا تاسو کته you can see this is a frame okay again this is a frame you can see this is a frame the frame باندې چې کوم دی ما سره دا block چې کوم دی کنه wooden block دې ته ویل شي cleat this damn thing is cleat I mean this is a wooden block which is used for support right to fix one wooden thing on another wooden thing that might be anything that might be a shelf that might be a cabinet that might be a locker that might be any other wooden thing but now you can see from down to this wooden block it will place this thing on the frame one is this function to hold this entire frame 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 right there to hold this so why we use this to hold this entire frame this entire frame the para why we use it to hold this entire frame the entire frame support کول لپاره خدا په دې کیس کې په دروازې کیس کې دا په پوسټ باندې hinge وي hinged like انخته به بس it's sticked it is hinged on a post of a wooden door and that is a block یو په فائدہ خو دا چې دا فریم ما راوستو د دې په بل فریم باندې مې د پاسه کې خودو نو دا چې کم دی دا مین فریم چې کم دی ما سره دا ما سره سپورټ شي ټیک ده دا ما سره سپورټ شي او په دروازه کیس کې چې کم پوسټ دی دا پاره باندې هنج وي نو بیسیک د دې مین مقصد څه دی د دې مین مقصد دا دی چې دا بیسیکلی موږ سره د یو فریم کار کوي چې په دې پاسه موږ یو شی اګدو او ریسټ کوو په دا ما سره ووډن بلاک دی ټیک ده کلیټو نو for today it's enough and engineer Azgabasha signing out. Tomorrow another video of another thing will be posted. And in civil engineering we have numerous fields, so for till then take care, remember me your prayers. This is engineer Azgabasha. Improve and forward my YouTube channel. I'll see you soon.